Telugu, ma'am. Okay, let me see the majority. English. Okay, I'll do in both the languages. Okay. So can anyone tell me what subject I'm going to teach you now? Corporate accounting. Perfect, perfect. Okay, so let me start with the screen sharing. Just give me a second. Now, can you see the document? Hello? Yes. Okay, Yes, perfect. Okay, perfect, perfect. So let me start. Okay, guys, my name is Divya Kumari. Okay, and I'll be teaching for this week corporate accounting. Okay, so before jumping into the subject, let me teach you or let me make you understand what is corporate accounting. So first we will understand what is corporate accounting, then we'll go into the syllabus. For that, we will take one small example and then we will start with the subject. Okay, so there is a person, Mr. Ram. Okay, there is a person, Mr. Ram. Okay, he is having 5 lakhs rupees. He is having how much? 5 lakhs rupees. So with this 5 lakhs rupees, he is planning to start a business. So oka Ram ani oka person unnadu. He is having 5 lakhs rupees. So atanu business start cheyalani he is planning. Okay. So can I say if he starts a business, Mr. Ram is a sole trader. Everyone agree with me? Yes? He is the sole owner of the business. Everyone agree with me? Okkar cheppandamma yes, no anesi. Yes, ma'am. Perfect. So he starts business with 5 lakhs. So of course he will become a sole owner. Yeah. He will become a sole owner of the business. Okay. So he is doing the business really very well. So there comes another person, Mr. Lakshman. Okay, there comes another person, Mr. Lakshman. He sees the Ram, how he is doing the business. So he goes to the Ram and says that, Ram, you're doing the business really very well. So I want to invest in your business so that we can expand the business. So what Mr. Lakshman is saying, Mr. Lakshman is saying to Ram, నువ్వు బిజినెస్ చాలా బాగా చేస్తున్నావు సో లెట్ us ఎక్స్పాండ్ మనం బిజినెస్ ని చాలా పెద్దది చేస్తాము అనేసి సో now what happens can anyone tell me if two person joins and do a business దాన్ని ఏమంటాం మనం Partnership. very good super super so we call it as a partnership. Okay, so these two person Mr. Ram and Mr. Lakshman they both are doing the business really very well. Okay, వాళ్ళ business చాలా బాగుంది. So now they are planning to expand the business more and more. See earlier example, they have the business only in Hyderabad, example. So now they want to open in Chennai, they want to open in Kolkata, or they want to open in Delhi. So to open or to expand the business, they need more money. Double ekku kavali. So what they will do, they can't go to the bank and ask for a loan for that because to expand the business, we need more and more of money. So for that, what these two people will do is that generally they go to the public. Who is public? Meeru, Nenu, andume public. So what they will do to expand the business, they go to the public saying that, see, na company lo mere invest cheyandi. In return, I will give you the profit. What? Okay, we will name this company as RL. Okay, na? We will name this company as RL. So RL and a company, they go to the public. Public అనేది ఎవరంటే of course you, me, everyone is a public. సో పబ్లిక్ వచ్చేసి ఆర్ఎల్ కంపెనీకి ఇన్వెస్ట్ చేసి ఇఫ్ దే ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఆర్ఎల్ కంపెనీ
The RL company says that I will give you profit. So that we call it as a company. See, if one person do a business, we call it as a trading, a sole trader. If two or more person joins and do a business, we call it as a partnership. If that company goes to the public, okay, now this company has become a public company, and that we call it as a company. Okay, so ఇప్పుడు మనం sole trader చూస్తే in the first year you would have studied financial accounting. So financial accounting is purely sole trading గా మనం చదువుకుంటాం first year లో. And second year లో I believe you would have studied advanced accounting. Advanced accounting lo you would have studied partnership accounts. Now ippudu in your fourth semester, that is in your second year fourth semester, you will be studying company accounts. That is nothing but corporate accounting. Okay, see, if you remember guys, for sole trader you have different accounting treatment. For partnership you will be having a different accounting treatment. Same way for the company also you will be having a separate accounting treatment. Where we will study that? We will study in corporate accounting. Guys, I believe everyone understood this part. Everyone understood what this subject is going to teach you? Yes. Yes? Super, 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 perfect. So let's go to the slides again. So corporate accounting. So you have 5 blocks. Of course, you know that. First block talks about accounting for share capital. Second blocks talk about company final accounts. Third one is amalgamation, absorption, and reconstruction. Then we have bank accounts and accounting for insurance company. So today I'm going to talk about block 1, which is nothing but accounting for share capital. Okay. See, first, every time you should have a clarity of what you're going to study. Then only we will understand the subject. Okay. So in detail, we will see what we are going to study in block 1. See, as I told, block 1, we will have accounting for share capital. In that block 1, you have total 3 units, Amma. So today we will be covering all the 3 units. Unit 1 talks about issue of shares. Unit 2 talks about acquisition of business and profit prior to incorporation. And the third unit is, it talks about issue and redemption of debentures. So in detail now, first we'll start with unit 1. So in unit 1 again, we have these many topics to cover. Okay, but no problem. See, corporate accounting, believe me guys, it is an easy subject. Okay, it's a chala easy subject, na? Provided you should understand the concept. See, concept artham kaledu anante, it is very difficult. Adi concept artham ayandanko, it is very easy. It's an extreme subject. మీకు ఎక్కడైనా ఏమైనా డౌట్ వచ్చిందంటే మ్యామ్ డౌట్ అని చెప్పండి, ఫర్ ష్యూర్ ఐల్ స్టాప్ అండ్ దెన్ ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ once or twice. Got it, girls? I mean, got it, everyone? Yes? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Perfect. Super, super, super. Okay, so in unit 1, issue of shares, we are going to discuss these many topics, starting with meaning of shares, types, presentation, accounting treatment, then issue of shares to vendors, public for cash, at par, premium, discount, under or over subscription, calls in arrears, advance, right issue, right issue and bonus shares, and book building. So these are the topics we are going to discuss. So first one, meaning of shares. Okay. See, as the name says, my accounts low, they are not going to, see, we are not studying any language. Okay. We are just studying a subject. So general meaning oka word ki that appears here. Shares and enti. Say for example, I have an apple with me. Okay, I have an apple with me. I'm sharing with my brother. So oka share naad avutadi, oka share my brother avutadi. That's it. Ante share. That is what the meaning of shares itself in company. See, I told you, starting the name Chetan, what did I say? See, when a company goes to the public for the very first time, what happens? The company will issue shares to the public. What the company will do? The company will issue shares. Because if owner earlier manam chusamante, yeah. Earlier manam chusamante, Ram was the owner. In partnership, Ram and Lakshman was the owner. But whereas if a company chooses, the public has become the owner. The one who hold the shares are the owners of the company. So if your owners of the public. Now Ram Gani, Lakshman Gani, they are not the owners. Okay. So if we shares and chusamante, say for example, okay company, okay 1 lakh shares,
they are giving it to the public. They are selling it to the public. So you're purchasing that share. So example, you're purchasing 10,000 shares in that company. Say like Apple, ఎట్లా చెప్పాం మనం ఒక Apple ని 2 గా డివైడ్ చేసినట్టు ఒక కంపెనీ, one company is issuing 1 lakh shares in which you're purchasing 10,000 shares. So that 10,000 shares, now you're having the ownership title of that company. That is what shares is. See, simple language. See, then we will study. See, all this you would have studied in your company law. So I'll go to the second point directly. The share capital of a company is divided into units of smaller denomination. See, okay, apple తీసుకున్నాం దాన్ని నేను half గా కట్ చేస్తున్నా. We are dividing that apple into 2. Same way, those 1 lakh shares, we are dividing it into a smaller denomination. And each such unit, we call it as a share. And it entitles the holder to ownership in that company. So he will become the owner of the company, provided we have certain things we have to study. So I believe everyone understood the meaning of shares, Kadamma? Everyone understood? Yes, ma'am. Shall I proceed further? Yes, Yes, ma'am. Yes. Perfect. So next is the type of shares. Okay, and there are 2 types of shares. One is equity share capital. The other one is the preference share capital. See, equity share capital, they will be the owners of the company. They will have the ownership title. Not all the members. Okay, not all the one. The one who has equity share, they are the owners of the company. Okay, so it consists of equity shares. Okay, and ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అని అంటే ఐ టోల్డ్ యూ ఎర్లియర్ ఆర్ఎల్ కంపెనీ ఉంటారు, పబ్లిక్ ఉంటారు. Public will invest in the company and the RL will give the profit. Okay, and profit ఎలా ఇస్తారంటే the name we use is dividend గా ఇస్తారు. So normally example bank loan తీసుకుంటే we call that term as interest to repay. Same way for the shares to repay to the public, we use the term dividend. Okay, so here what happens is now profit ekku unindante, if the company is having higher profit, the dividend also will be more. If the company is having higher profit, the dividend will be more. If the company is having less profit, the dividend will be less. So meaning is that if you are having an equity share in RL company, okay, there is a risk as well as a return. మనకు వచ్చేసి ఒక డేంజర్ ఉంది, అట్ ద సేమ్ టైం ఒక బెనిఫిట్ ఉంది. బెనిఫిట్ ఎప్పుడు వస్తుంది? when the company is having a good profit, we get higher dividend. When the company is having less profit, అప్పుడే మనకు రిస్క్ ఉంటుంది. So we will get less dividend, or sometimes we won't get dividend also. Okay, so it consists of equity shares. These shares carry maximum risk and rewards to the business. So as I told you, ఎక్కువ profit, ఎక్కువ dividend, తక్కువ profit, తక్కువ dividend. So risk ఉంది, rewards ఉంది. And then in the case of high profits, they receive a payment of higher dividends, as I told earlier, and appreciation in the market value of the shares. While in the case of loss, there exists a higher risk of losing part of all the shares. So if loss ochindante, of course, we may not receive anything. Okay, equity share capital may be with the voting rights or with the differential rights related to the dividend, voting, or any other. Simple language, they will have the voting rights. Sometimes they may not have, but majority, they will have the voting rights. That is what equity share capital is. Now, everyone understood this part? Equity shares? Yes, ma'am. Ma'am, can you explain third point, ma'am? Third one, see, ఇప్పుడు profits ఎక్కువ ఉన్నంటే, so if the company is having a higher profit, okay, the dividend will be more. Dividend అంటే నేను ఏం చెప్తాను, it's a terminology అమ్మా. Say for example, bank loan తీసుకుంటే మనం తిరిగి ఏం కడతాం, ఇంట్రెస్ట్ తో పాటు కడతాం కదా, ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ a terminology. సేమ్ వే ఒక కంపెనీకి ప్రాఫిట్ ఎక్కువ ఉన్నంటే ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ కి మనం డివిడెంట్ అని చెప్పి ఇస్తాము. ఇట్స్ అ టర్మినాలజీ. సో మన ప్రాఫిట్స్ ఎంత ఉందో we will give dividend to the public. In case if there is a loss, there is a high risk of losing part of all the shares. We will not receive any dividend. Sometime a share value na useless aipotadi. That is what they are trying to say. Understood? Yes, Yeah, Uma, ma'am. understood? Yes, ma'am. Okay. Shall I go further? Yeah, Yes? ma'am. Yes, ma'am. Perfect.
So next type is the preference share capital. Okay. So equity share capital, they have the ownership rights, they get dividends, everything. But whereas second one is the preference share capital. See, as the name says, preference. ఈ share capital ki konni preferences ఉంటాయి. See, if I am having a preference shares with me of RL company, I have some preferences. Preferences అంటే I have some importance. నాకు ఒక priority ఇస్తున్నారు. ఏం priority అంటే, see, when the company is closing down, okay, or liquidate అయ్యేనప్పుడు, the better term is liquidation. When the company is closing down, సో ఇప్పుడు నా కంపెనీ క్లోజ్ అయిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తాము, వీ హ్యావ్ టు పే టు ద క్రెడిటార్స్ కదా, మనం ఎక్కడ అప్పు తీసుకున్నామో వాళ్ళకన్నీ మనం తిరిగి ఇవ్వాలి. సో వీ హ్యావ్ టు పే టు ఆల్ ద క్రెడిటార్స్. సో డ్యూరింగ్ ద క్లోజింగ్ డౌన్ ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే, వీ విల్ పే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ బ్యాంక్ లోన్ వీ విల్ పే దట్ ఫస్ట్. If you have any unsecured creditors, we will pay that. So remaining, say for example, 10 lakhs I have. When I'm closing the business, I have 10 lakhs with me. So bank loan, I'm paying 3 lakhs. Whereas unsecured creditors, నేను అప్పులు వచ్చేసి సెక్యూరిటీ లేకుండా తీసుకున్నా. That is what we call it as unsecured creditors. So unsecured creditors వచ్చేసి 2 lakhs ఉంది. So remaining ఎంత ఉంది నా దగ్గర బ్యాలెన్స్? 5 lakhs. So ఈ 5 lakhs మే ఓనర్స్కి వెళ్తుంది. But if 5 lakh owners kelledaniki, but first preference, that is what preference share capital is. First preference evaru keltadante, the one who has preference shares. Preference shares ki ichin taravatane remaining money will go to the equity share capital. Guys, did you understood? First preference during the liquidation of the company, the first preference is given to the preference shareholders. వాళ్ళకి ఇచ్చిన తర్వాతనే ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ కి ఇస్తాము. అండర్స్టూడ్ గైస్? Tell me once again, ma'am. Okay. So preference. Amma, you know the meaning of preference, right? Yes, ma'am. Okay, preference ante you're giving something importance. So ikkada we have two types of capital, equity share capital and preference share capital. So equity, see, shareholders antene they are the owners. Okay na? But equity, no, see, they are equity or else preference, they are the owners of the company. But equity kaina preference shareholders ki they have one preference. Meaning is that, see, when the company is closing down, oka company close ayinappudu remaining balance untadi kada ma, see, appulolakani manam icheseyali kada, we have to give it to all the creditors whatever the remaining money we have. Okay, so the remaining money first we have to give it to the preference shareholders. See, if I'm having that, see, there are 2 persons, A and B. Okay, one person is having equity share capital, equity share, the other one is having preference shares. Okay, so during the liquidation, see, company మూత పడిన తర్వాత we have to give it, we have to distribute కదా అన్ని, మన అప్పులన్నీ తీర్చేయాలి కదా with that money. So first preference ఎవరికి వస్తుందంటే, first preference will go to B. దాని తర్వాత డబ్బులు ఉంది, if he has any remaining money, then only A will enjoy it, otherwise A will not enjoy. So the preference is given to B, then only the preference is given to A. Understood? That is why they call it as a preference share capital. Understood? అర్థమైంది మేడం. Okay, shall I proceed further? Yes, ma'am. Yes, everyone? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Perfect. So these are the two types of shares. One is equity share capital, preference share capital. Okay, next topic. Before this, I will start with another topic. Okay, presentation of share capital. Not this one, sorry. Yeah, issue of shares for cash. Okay, the next topic is issue of shares for cash. Meaning is that, so the company, RL company, okay, is issuing the shares for cash. So public aim chestadi, in return cash to invest chestunnaru. That is what. Say for example, I am purchasing a share from RL company for cash. So if the cash involvement is there when I am purchasing the shares, that we call it as issue of shares for cash. Deentona we have 3 different types, amma. One is that issue of shares at par. Okay, second one is issue of shares at premium. Issue of shares at premium. And the third one is issue of shares at a discount. At a par ante, say for example, RL decided
to sell shares at 1,000 rupees. RL decided to sell the shares at 1,000 rupees. Divya, I agree to buy the shares at 1,000 rupees. That we call it as par. Okay, Divya, I'm purchasing the share at, excuse me. Yeah, I purchased the share at 1,000 rupees. That we call it as issue of shares at par. See, when a shareholder is required to pay amount equal to the face value or the nominal value. See, RL is selling at 1,000, I am purchasing at 1,000. Equal, that is what they are trying to say. Equal to the face value or the nominal value of the shares. It is called issue of shares at par. Next one, issue of shares at premium. So, RL, actual face value వచ్చేసి actual face value is 1,000, but they want to sell at 1,200. See, face value can be 1,000, but they want to sell at 1,200, and the balance 200 undi kadama, that is nothing but premium. See, they are selling at a higher price. That we call it as a premium. Face value mo 1,000 only, but they are selling at more. That we call it as the 200 extra is nothing but the premium. We will study when shares are issued at a price higher than the face value. See, face value is 1,000, but they are selling more than 1,000, 1,200. 200 is higher. That is called shares at premium. Okay, next one is discount. Discount, and of course, make tells, face value it is 1,000, but he is selling at 800. He is selling at 800. So 800 is nothing but discounted price. That is 200 is nothing but discounted price. See, when the shareholder is required to pay less than the face value. So face value is 1,000, but we are purchasing less than the face value, which is nothing but 800. That is nothing but issue of shares at discount. Guys, I believe everyone understood this part. Yes? Madam. Okay. Yes, ma'am. Perfect, perfect. Next one, issue of shares for vendors and promoters. So, the previous slide, issue of shares for cash. So, meaning in shares, company shares, I am purchasing it for cash. But whereas, issue of shares for vendors and promoters, it is not involved in cash. Okay, this is other, we call it as other than cash. Okay, so first one, we will see the vendors. So meaning enti ante, say RL company is there. Okay, he want to purchase a machinery. RL company is there. He want to purchase a machinery from XYZ company. So RL, ఇప్పుడు మనం ఏమైనా కొన్నామంటే normally we will purchase it with the cash, right? But here RL company is saying that I will not give you cash. In cash ఇయ్యను. Instead of cash, I will give you my company shares. XYZ దగ్గర normally what we do, we'll purchase with cash. ఇప్పుడు ఏదైనా మిషనరీ కానీ ఏదైనా ఇంకా ఫర్నిచర్ కొంటే cash తో కొంటాం. But this RL company is saying that I will not give you cash. Instead, I will give you my company shares. That is what issue of shares to the vendors. Everyone understood this part? I'm not buying with cash. So I'm purchasing the machinery. In return, nen cash iyakunda, I am giving him equity shares. Okay, that is what issue of shares to the vendors. Next one, issue of shares to the promoters. See, promoters is nothing but, say, okay, RL company ki oka auditor company undi. Audit company undi. Okay, audit company is the third party who is doing services to the RL company. Okay, auditing, see, anni me manam oka company lo cheyalem kada. We will send the final financial statements to the audit company. The audit company will do the auditing part. So while they are rendering services to RL company. So for RL company, again, instead of giving cash, they are giving equity shares. See, vendors ante meaning literally మనం ఏదైనా పర్చేస్ చేస్తున్నాం లైక్ మిషనరీ ప్లాంట్ ఏదైనా మనం కొనేదానికి ఇన్ రిటర్న్ వి ఆర్ గివింగ్ ఈక్విటీ షేర్స్ వెరస్ ప్రొమోటర్స్ అంటే దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ సమ్ సర్వీసెస్ టు ద కంపెనీ టెక్నికల్ సర్వీస్ ఇక్కడ చూడండి ద ప్రొమోటర్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ పర్సన్ మే బి కాంపెన్సేటెడ్ బై ద కంపెనీ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ సమ్ services, technical information, engineering services, plan outlay, etc. by issuing fully paid shares. Guys, did you understood? Yes, no? మేడం ఒకసారి తెలుగులో Yes, చెప్పండి. ma'am. ఓకే వెండర్స్ అంటే ఏంటమ్మా మనం ట్రేడింగ్ చేస్తాం కదా నార్మల్లీ ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక మిషనరీ కొనాలంటే మనం క్యాష్ తో కొంటాం ఎస్ సో ఇక్కడ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ టు ద వెండర్స్ అంటే నేను వచ్చి క్యాష్ ఇవ్వకుండా దట్ ఈస్ ద కంపెనీ వచ్చి క్యాష్ ఇవ్వకుండా ఇన్ రిటర్న్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఇస్తాను సే ఆర్ఎల్ కంపెనీ ఉంది XYZ కంపెనీ ఉంది సో నేను ఒక మిషనరీ కొనాలంటే నార్మల్లీ క్యాష్ తో కొంటాం మనం
బట్ నేను రిటర్న్ ఏమి ఇస్తున్నానంటే నేను క్యాష్ ఇయ్యను, నేను ఈక్విటీ షేర్స్ ఇస్తాను, నా కంపెనీ షేర్స్ ఇస్తాను నీకు, నేను క్యాష్ ఇయ్యను. దట్ ఈస్ వాట్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ టు ద వెండర్స్. అదే ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ టు ద ప్రమోటర్స్. ప్రమోటర్స్ అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ మనకి చేస్తున్నారు మన కంపెనీకి. సే ఆడిట్ కంపెనీ నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. సో ఆడిటర్స్ ఉంటారు కదా, ఆడిటర్స్ కంపెనీ బయట ఉంటది కదా, సో వాళ్ళు వచ్చి సర్వీస్ మనకి చేసినప్పుడు, మన కంపెనీ ఆర్ఎల్ కంపెనీకి సర్వీస్ చేసినప్పుడు తిరిగి మనం క్యాష్ గా ఇవ్వాలి. ఓకే, బట్ కంపెనీ వచ్చి క్యాష్ ఇవ్వట్లేదు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్యాష్ ద కంపెనీ ఈస్ గివింగ్ షేర్స్. అది ద ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ టు ద ప్రమోటర్స్. ఇప్పుడు అర్థమైందమ్మా? ఓకే మేడం, అర్థం. Perfect. So these are the two different things. Important guys, issue of shares for cash. Cash and literally the company is giving, that is we are purchasing for cash. But whereas ikkada issue of shares for vendors and promoters ante the company is not purchasing anything with cash. It is other than cash. Okay, the company is giving equity shares for that. అందుకే I have written here other than cash consideration. Okay. So next one వచ్చేసి very very important, procedure for issue of shares for cash. So see only cash part da చాలా important amma. Okay na? So we have a procedure for issue of shares for cash. So we will study this again with an example. మనం లింక్ చేస్తాం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తో. సే మీరు వచ్చి ఒక కాలేజ్ అప్లికేషన్ కి వెళ్తున్నారు. ఓకే, మీరు ఒక కాలేజ్ లో చేరాలా అనుకుంటున్నారు. సో ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారు, ఒక కాలేజ్ లో చేరాలా అనుకుంటే వాట్ యూ విల్ డూ ఫస్ట్? First, you will go buy the prospectus. Yes, everyone agree with this? First, what you will do? You will go buy the prospectus and the application form, kada. So if you're joining Yes. Ambedkar University, first you will go buy the prospectus, then you will buy the application form. Same way here. See, first point is the applications. Okay, shares, Ella, what is the procedure for issue of shares for cash? Okay, first is the application. Okay, the company issues a prospectus. Same, okay, college etta oka prospectus issue chestado, the company also will issue a prospectus that contains the details of a amount. So enta amount మనం వచ్చేసి ఎంత అమౌంట్ తో మనం వచ్చి షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తున్నారు, దట్ ఈస్ వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్ హియర్. సో ద కంపెనీ ఇష్యూస్ అ ప్రాస్పెక్టస్ విచ్ కంటైన్స్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద అమౌంట్ టు సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ ఇట్ షేర్స్. ఓకే, ద కంపెనీ మే డిమాండ్ ద ఫుల్ వాల్యూ ఆఫ్ షేర్స్ ఆన్ అప్లికేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆర్ ఇట్ మే, ఇది వదిలేసేయండి. సో ఫస్ట్ స్టేజ్ ఏంటి, అప్లికేషన్. సో కంపెనీ ప్రాస్పెక్టస్ ఇష్యూ చేస్తుంది, దాంట్లోనే క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తుంది ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ షేర్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఇష్యూ అని చెప్పేసి. దట్ ఈస్ వాట్ అప్లికేషన్ ఇస్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి అలాట్మెంట్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు జాయిన్ అయిన కోర్స్ లో వచ్చేసి దెర్ ఆర్ ఓన్లీ 50 సీట్స్ అనుకుందాం. ఓకే, మీరు జాయిన్ అయిన కోర్స్ దెర్ ఆర్ ఓన్లీ 50 సీట్స్. ఓకే, అలాట్మెంట్ అనేది ఏంటి అని అంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 మెంబర్స్ అప్లై చేశారమ్మా. ఓకే, 100 స్టూడెంట్స్ అప్లైడ్ ఫర్ దిస్ కోర్స్, బట్ అందరూ 100కి ఇవ్వలేరు కదా, దే విల్ అలాట్ ఓన్లీ ఫర్ 50 మెంబర్స్. How will they allot? Based on the performance of the student. Same way ikkada gudama, allotment is nothing but acceptance of the offer. So 100 applications వచ్చుంటే కూడా 50 గా సెలెక్ట్ చేస్తారు. ఆ 50ని సెలెక్ట్ చేసిన వాళ్ళని అలాట్మెంట్ అంటారు, అంతే. See, allotment of shares is nothing but acceptance of the offer. సో అలాట్ చేస్తున్నారు, ఎవరెవరు అప్లై చేశారో వాళ్ళని ఈ కోర్స్ కి అలాట్ చేస్తున్నారు. That is what allotment is. Next one వచ్చేసి under subscription. See, as the name says, under subscription. Say another same example, మొత్తం 50 seats ఉన్నాయమ్మా. Okay, of which only 30 seats the book అయిపోయింది, of which only 30 seats అయింది. So దాన్ని we call it as under subscription. So 50కి 50 full అవ్వలేదు, only 30 seats are full అయింది. See here, if the company is not received application for all the shares offered, is called under subscription. So say company issue chesindi, but not everyone purchase shares from that company. That is what under subscription. Whereas over subscription, meaning and the opposite of under is over subscription. As I told earlier, 50 seats ki total 100 application forms vachayi. That is what over subscription is. Guys, everyone understood this part? First stage is the application stage, where the company will issue the prospectus and it gives all the details regarding all the information will be there in the prospectus. Okay, they will receive the applications. After receiving the application, the company will allot the shares to that respected person. And then under subscription ante enti, ippudu 1050 seats unnai anukondi, 50 shares unnayandi, only 30 shares has been purchased.
Whereas oversubscription ante same 50 shares issue cheyalanunnaru, but there are many person who applied for it. That is what oversubscription. Next one వచ్చేసి calls. See, calls ఏంటి అని అంటే see for example, application అప్పుడు you will be paying some amount. Yes, no girls? I mean, yes, no everyone? Application అప్పుడు you will be paying some amount. Allotment అప్పుడు, see once you are allotted ante you I mean they selected you in that college, so you will be paying the fees. And ఎప్పుడంటే అప్పుడు, say for example you will have term fees or quarterly fees or half yearly fees ఉంటాయి. So whenever the college says to pay the fee, you will be paying the fee kada. That is what calls is. At the application stage you will be paying some amount. At the allotment stage you will be paying some amount. And ఎప్పుడైనా ఒకసారి the company will say to pay the amount, that we call it as a first call, second call, third call, and we will name it anamata. So whenever the company says to pay the subscription amount, we have to pay. That we call it as a calls. Calls are nothing but whenever the company says to pay the money, we have to pay. That is, we and the public has to pay it. That we call it as a calls. Next one వచ్చేసి calls in arrears. So arrears అనేది ఏంటి? If we don't pay. So the company is saying, I mean, see, allotment stage lo, what they do? They accept the application of some shareholders. So allotment stage lo ఎవరెవరు allot అయ్యున్నారో, the company will say them to pay the money. నాకు క్యాష్ ఇయ్యండి అమ్మా అని అంటే కొన్ని మంది ఇయ్యరు. సి 100 అదే 150 మెంబర్స్ అదే 50లో 50 సీట్స్ ఉన్నాయి, దాంట్లో 45 members paid the fee. 45 members paid the fee. 5 members did not pay the fee. That we call it as calls in arrears. The one who did not pay the amount to the company, that we call it as calls in arrears. Guys, everyone understood? Calls in arrears? Yes, no? Ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Chipma, you're a ma'am annaru. Yes or no? What does that mean? Yes, ma'am. Perfect, perfect. See, next one is calls in advance. Just the opposite of your arrears is advance. So instead of paying on a term basis, few students, what they will do, they will pay the entire fees in advance. Kada. So if you have 1 lakh as fee, starting instead of term ga manam kattakunda, initially starting manam kattestunam. That we call it as calls in advance. So when you're studying this topic, just imagine your school or college entrance procedure. First application, then allotment, then we have under or over subscription that comes only here in company accounts. And then we have calls in arrears and calls in advance. Try to link and try to understand that. That will be easy. Okay. So next important point is, what is the presentation of share capital in the balance sheet? Presentation of share capital. How we will show these items in the balance sheet. That is important. Okay, first one is authorized capital or nominal capital. So I don't know whether you have studied this subject, company law. Meer chadivarama company law ane subject? Yes, no? No, ma'am. Oh, no problem, no problem. That's okay. Anyways, you're going to study for sure, maybe in the 3rd year, I guess. Okay, so okay, we have a separate rules law for company actually. Okay, so normally whenever we are starting a company, we should prepare a document called MOA, Memorandum of Association antamu. See, Memorandum of Association ante we will have some policies, rules, regulation ante articles of association antaru. Some policies, ela oka company ela run avalo, everything will be mentioned in the Memorandum of Association. So in Memorandum of Association, there is a separate chapter called Capital Clause. So a capital clause law, so the maximum amount of capital meeku enta kavalo, we have to mention there. Maximum amount ante, see, to run my business, what is the maximum capital I want? Capital ante enti, to start a business, we are using that money to build the business kada. That is what capital is kada. So what is the maximum amount? See, to run my business, I want 1 crore rupees. I mean, 1 crore is the least amount actually to say in real life, but for example purpose, so the maximum amount I want is 1 crore. దీనికి పైన షేర్స్ ఇష్యూ చెయ్యకూడదు. That is what authorized capital is. It is authorized, meaning someone has signed that document saying that
నువ్వు ఈ 1 crore కైనా ఎక్కువ నువ్వు వచ్చి షేర్స్ అమ్మి డబ్బులు తీసుకోకూడదు. దట్ ఈస్ వాట్ ఆథరైజ్డ్ ఆర్ నామినల్ క్యాపిటల్ ఇస్. ఎవ్రీవన్ అండర్స్టూడ్ ఆథరైజ్డ్ క్యాపిటల్? So it is mentioned in the capital clause, and this is the maximum amount you can get it from the public. See, మనకి ఏమైనా రూల్ ఉందంటే నేను పబ్లిక్ నుంచి అన్ని తీసుకోనంటే ఎన్నైనా మనం తీసుకోవచ్చు. But of course, that is highly impossible, right? So we should have certain limit. ఆ లిమిట్ పైన మనం తీసుకోకూడదు. దట్ ఈస్ వాట్ ఆథరైజ్డ్ క్యాపిటల్. సో 1 crore లోపల నువ్వు ఎంతైనా తీసుకో, బట్ 1 crore పైన నువ్వు తీసుకోకూడదు. అగైన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్, దెన్ వీ హ్యావ్ సమ్ ప్రొసీజర్స్ దట్ యూ కెన్ స్టడీ ఇన్ కంపెనీ లా. దిస్ ఇస్ వాట్ ఆథరైజ్డ్ ఆర్ నామినల్ క్యాపిటల్ ఇస్. నార్మల్లీ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో మనం రాస్తాం. ఇది ఏంటి అంటే మా యూ రిమెంబర్ బ్యాలెన్స్ షీట్. సో ఆన్ యువర్ లయబిలిటీ సైడ్ యూ హ్యావ్ షేర్ క్యాపిటల్, రైట్? ఈ షేర్ క్యాపిటల్ ని మనం డీటెయిల్డ్ గా చదువుతున్నాం. దట్ ఈస్ వాట్ ఆథరైజ్డ్ క్యాపిటల్. నార్మల్లీ వీ డోంట్ యాడ్ దిస్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇష్యూడ్ క్యాపిటల్. ఇష్యూడ్ క్యాపిటల్ అంటే ద మాక్సిమం అమౌంట్ వచ్చేసి ఎంత? 1 crore. బట్ రైట్ నౌ నాకు 1 crore ఇమ్మీడియట్లీ నాకు అవసరం లేదు. ఓకే, నాకు ఇప్పటికీ నాకు కావాల్సింది ఎగ్జాంపుల్ ఐ టేక్ ఓన్లీ 50 lakhs. ఐ టేక్ ఓన్లీ 50 lakhs. దాన్ని మనం ఇష్యూడ్ క్యాపిటల్ అంటాము. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద మాక్సిమం అమౌంట్ ఐ హ్యావ్ అండ్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ ఇష్యూ టు ద పబ్లిక్. నాకు ఇంత అమౌంట్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఇట్ ఇస్ నెసెసరీ ఫర్ మీ. దట్ ఈస్ వాట్ ఇష్యూడ్ క్యాపిటల్ ఇస్. ఓకే, నెక్స్ట్ సబ్స్క్రైబ్డ్ క్యాపిటల్. ఐఎమ్ సారీ, వేర్ ఆమ్ ఐ? జస్ట్ a second. Yeah, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సబ్స్క్రైబ్ క్యాపిటల్. ఆథరైజ్డ్ అంటే దిస్ ఇస్ ద మాక్సిమం అమౌంట్. ఓకే, వెరస్ ఇష్యూడ్ క్యాపిటల్ అంటే 50 lakhs వరకు నాకు ఇప్పుడు కావాలి. సో ఐఎమ్ సెల్లింగ్ షేర్స్ అప్ టు 50 lakhs. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి సబ్స్క్రైబ్డ్. నేను 15 lakhs ఐ వాంట్ మనీ. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దాట్ ఐఎమ్ సెల్లింగ్ 5 lakhs. సో 5 lakhs ఒక షేర్ వాల్యూ 10 rupees అనుకుందాం. సో ఫర్ దాట్ ఐఎమ్ ఇష్యూయింగ్ 5 lakh shares. సో 5 lakh shares మే కొనాలని అవసరం లేదు కదా. సో ఓన్లీ 3 lakh shares దా సబ్స్క్రైబ్ అయింది. సో ఇప్పుడు ఒక కంపెనీ 50 lakhs కావాలంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసరీ దట్ ఎవ్రీ పబ్లిక్, మీరు నేను అన్ని కలిపి ఆ 50 lakhs కొనాలని అవసరం లేదు. సో దేర్ మే బి ఓన్లీ అ సేల్ ఆఫ్ ఓన్లీ 3 lakh shares. సో దట్ 3 lakhs ఇస్ నథింగ్ బట్ సబ్స్క్రైబ్డ్ క్యాపిటల్. ఓకే, 3 lakh shares దా అమ్ముకుపోయింది. సో ద కంపెనీ హాస్ సోల్డ్ ఓన్లీ 3 lakh shares. అవుట్ ఆఫ్ 5 lakh shares ఇష్యూ చేసిన దాంట్లో 3 lakhs members దా కొన్నారు, 3 lakh shares దా కొన్నారు. That is what subscribed share capital is. Next one is called up capital. Called up ante inda kuda manam chusam calls anedi. So the company is saying that those who subscribed, the company is saying that pay the money. That is what called up capital is. So the company is informing the person or the allotted persons to pay the money. That we call it as called up capital. And the last one is paid up capital ma. Literally the shareholders purchasing with money, they are called as a paid up capital. See, called up capital and the company is saying, come on, purchase my shares. Okay, ఎవరో నా అలాట్ చేశాను, వాళ్ళన్ని నా షేర్స్ ని కొనండి అని చెప్పేసి they are calling it out. Whereas paid up అంటే the shareholders are purchasing it literally. ఈ అమౌంట్ మీద మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ లో షేర్ క్యాపిటల్ అని ఇన్ని రోజులు రాస్తూ ఉన్నాం. సో లాస్ట్ 2 years గా మీరు షేర్ క్యాపిటల్ అనేది రాసేది ఏంటి అని అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్. సీ ద ప్రొసీజర్. సీ టిల్ నౌ వెన్ వాట్ ఎవర్ వి స్టడీడ్ ఇట్ వాస్ జస్ట్ బేసిక్. బట్ మనం అది జూమ్ చేసామంటే సీ హౌ మెనీ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆర్ దేర్ యాక్చువల్లీ. ఒక క్యాపిటల్ కి వీ హ్యావ్ సో మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. So this paid up capital only we show it in the balance sheet. Literally how much the shareholders paid for those shares, that money only we will show it in the balance sheet. Guys, everyone understood this part? Yes, no? See, okay, procedure, simple procedure. Authorized అంటే this is the maximum amount. Company issue చేసింది ఒక certain amount issue చేస్తుంది. దాంట్లో సబ్స్క్రైబ్ చేసింది it can be 5 lakh shares అమ్ముకపోవచ్చు or 3 lakh shares అమ్ముకపోవచ్చు. It depends. Okay. So next one called up అనేది ఏంటి? For those who have allotted the shares, that shareholders has to pay the money. So వాళ్ళు వచ్చి they are telling the shareholders, please pay the money. The shareholders, that is if I am a shareholder, నేను పే చేస్తున్నానంటే కంపెనీకి, that we call it as a paid up capital. So these are the presentation of share capital in balance sheet. Guys, I believe everyone understood. Yes, no? Yes? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Okay, perfect, Amma. See, after the class, immediately if you have the books, okay, reading end, Amma, so that you will not forget. Okay, see, రేపటి వరకు మీకు టైం ఉంది. So make sure, ఎందుకంటే we are doing many concepts in a day కదా. So just give a single reading, for sure you will understand. So ఇప్పుడు మనం అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్కి వస్తే ఇక్కడ వచ్చేసి దట్ ఈస్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ లో వచ్చేసి we have only journal entries and very simple. No need to by heart, simple logic ఉన్నది. ఓకే, ఫాస్ట్ గా మనం చూస్తాము. See, we know కదా, there are 4 stages. ఒకటి అప్లికేషన్ స్టేజ్, అలాట్మెంట్ స్టేజ్, కాల్స్. యాక్చువల్లీ 3 stages అప్లికేషన్, అలాట్మెంట్ అండ్ కాల్ స్టేజెస్. ఆ మూడుమే మనం ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయబోతున్నాం. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి వెన్ అప్లికేషన్ మనీ రిసీవ్డ్. సో మీరు కాలేజ్లో అప్లై చేసినప్పుడు కాలేజ్ రిసీవ్ చేసినప్పుడు వేసే ఎంట్రీ. ఎగ్జాంపుల్ గైస్, దిస్ ఇస్ ఆల్ ఎగ్జాంపుల్, డోంట్ థింక్ దట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద కాలేజ్. ఓకే, సో రిసీవింగ్ ద మనీ అంటే ఏంటి? బ్యాంక్ ఇస్ రిసీవింగ్ ద మనీ, సారీ, ద కంపెనీ ఇస్ రిసీవింగ్ ద మనీ. సో క్యాష్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అప్లికేషన్, and then share application to share capital. So if there is any excess application rejected, so in case of over subscription unindi anko, so over subscription ante enti, for 50 seats 100 applications vachindante remaining 50 manam vachesi reject chestunnam. For that we are passing an entry here. This is over subscription. Okay, first one vachesi when the company is receiving the money, bank to share application should share capital. In case if we have any over subscription, then share application to bank. Next one vachesi allotment. So idanni me application stage. Next one vachesi allotment stage. See, same journal entry repeat avutadi chudandi ma. Share application to share capital kada, ikkada share allotment to share capital. Same entries we are going to repeat. That's it. Next one vachesi in case if there is any premium, manam chadivam issue of shares at premium and discount kada. See, of course we know premium is nothing but it's a gain for us. Credit the gain. So that's why we are crediting the gain. Simple, same entry. Share allotment to share capital. Premium anedi manaki gain. So we know the golden rules. Premium gain kabatti we are crediting it. In case if there is any discount. See, these two are optional, Amma. These two are optional. Meaning is that in case if there is any premium, we will pass this entry. If there is any discount, we will pass this entry. Otherwise, we will not. But this is all compulsory entry. Let me change the color. This is all compulsory entries. So idanni me compulsory entries. Okay, in case of discount is a loss. So andukosam we are debiting it, discount on shares to share capital. Next one vachesi bank account debit to share allotment. Same entries. See, earlier application lo first entry enti bank to share application to share capital. Ade entry మనం repeat చేస్తున్నాం allotment stage లో. Share allotment to share capital, bank account debit to share allotment. అదే ఇన్ కేస్ ప్రో రేటా అంటే ఏంటమ్మా? అగైన్ ఇఫ్ దర్ ఇస్ ఎనీ ఓవర్ సబ్స్క్రిప్షన్, ఓకే, వి విల్ యూజ్ దిస్ ప్రో రేటా. దిస్ ఇస్ ఇది కూడా ఆప్షనల్ అయిన ఒక ఎంట్రీ. ఇఫ్ దర్ ఇస్ ఎనీ ఓవర్ సబ్స్క్రిప్షన్ దెన్ ఓన్లీ వి విల్ యూజ్ దిస్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఫస్ట్ కాల్ సెకండ్ కాల్ అన్నాను కదా. ఫస్ట్ టైం దే విల్ నేను ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చింది వచ్చి ఫస్ట్ టర్మ్ ఫీ, సెకండ్ టర్మ్ ఆర్ హాఫ్ ఇయర్లీ ఫీ అన్నాను కదా. సో హియర్ దే టర్మ్ ఇట్ as ఫస్ట్ కాల్ సెకండ్ కాల్ అని అంటారు. So in case if there is any first call, same entry chudandi, share first call to share capital, bank account debit to share first call. Ante guys. And forfeiture and reissue of shares me syllabus lo లేదు కాబట్టి you can avoid these 2 entries. Okay guys, there is nothing to by heart, only 2 entries అది 3 సార్లు రిపీట్ అయిపోతుంది. ఫస్ట్ bank to share application to share capital. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎంట్రీ రాసేటప్పుడు అప్లికేషన్ బదులు అలాట్మెంట్ రాసేయండి, అంతే డిఫరెన్స్. ఓకేనా? సో ఒక ఎంట్రీ మనం అర్థం చేసుకున్నామంటే ద రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్ యూ కెన్ డూ ఇట్ వెరీ ఈజీలీ. సో దిస్ ఇస్ ది అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్. సో ఫస్ట్ ఐ విల్ కంప్లీట్ ద థియరీ గైస్ అండ్ దెన్ ఐ విల్ కమ్ విత్ ద ఎగ్జాంపుల్. Okay, so this is all about issue of shares guys. So now okay, we have one more topic, bonus issue and right issue. Again this is important, short answers lo వచ్చే chances ఉన్నాయి. See, bonus, as the name says bonus, meaning ఏంటి అని అంటే the company is giving bonus shares to the existing shareholders. Okay, if see name Divya is the shareholder of RL company, so that company is giving me bonus shares. Okay, it is only for the existing shareholders. So నాకు ఆ కంపెనీలో షేర్స్ ఉంటేనే they will issue me bonus shares. Okay, అదే మరి బట్ ఫర్ ఫ్రీ. బోనస్ అని చూస్తే ఇట్ ఇస్ ఫర్ ఫ్రీ. బోనస్ అంటేనే అంతే కదా, ఇట్స్ ఫర్ ఫ్రీ. Whereas when we talk about the right issue is also given to the existing shareholders. Meaning existing shareholder అంటే నేను ఆ కంపెనీ ఆల్రెడీ
షేర్స్ కొనున్నాను, సో ఐఎమ్ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్. రైట్ ఇష్యూ అంటే మార్కెట్ ప్రైస్ కైనా తక్కువగా ఇస్తారు. ఓకే, మార్కెట్ ప్రైస్ కైనా తక్కువగా నాకు అమ్ముతున్నారు. దట్ ఈస్ వాట్ రైట్ ఇష్యూ. ఐఎమ్ హ్యావింగ్ అ రైట్ టు రిసీవ్ at a lesser price than the market price. That we call it as a right issue. Guys, I believe everyone understood. See, both bonus and right issues, it is given for the existing shareholders, but bonus shares is given for free, whereas the right issue is given for lesser price than the market. మార్కెట్లో 100 అంటే నాకు ఒక 50 రూపాయలు అమ్ముతున్నారు. దట్ ఈస్ వాట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ బోనస్ అండ్ రైట్ ఇష్యూస్. అండ్ ద లాస్ట్ టాపిక్ ఇస్ బుక్ బిల్డింగ్. బుక్ బిల్డింగ్, యాజ్ ద నేమ్ సేస్, బిల్డింగ్ ఏదో నువ్వు కన్స్ట్రక్ట్ చేయబోతున్నావు, సింపుల్. సో బిఫోర్ సే ఆర్ఎల్ కంపెనీ ఇస్ గోయింగ్ టు ద పబ్లిక్ ఫర్ ద వెరీ ఫస్ట్ టైం. సో అప్పుడు వాళ్ళు ఎంత షేర్స్, ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాంపుల్ 1000 తీసుకున్నామమ్మా. ఎర్లియర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ 1000 యాజ్ ద ఫేస్ వాల్యూ. So how you will come to the conclusion that your company face value is 1000? For that, they will do a small research. For that company, how is the demand in the market? Okay, based on the demand in the market, how much they can issue. Okay, how much price they can select. 1000 అనేది ఎట్లా సెలెక్ట్ చేస్తారు? That is what book building is. So before issuing that price, so నేను 1000 అని చెప్పే ముందర I will do a research and all the stock exchanges should accept this. Okay, ఈ price is fair enough. ఈ price మనం పబ్లిక్ తో అమ్మచ్చు అని చెప్పేసి, ఇప్పుడు ఒక ఫోన్ కొంటున్నాము 10,000, ఓకే ఈ 10,000 తో మనం కొనొచ్చు అని మనం రిసర్చ్ చేసుకుంటాం కదా. సేమ్ వే ఒక కంపెనీ when it is coming to the public for the very first time, okay, the company will, that is they can, underwriters ఉంటారు. So the underwriters will do the research and they will come up with a price where all the major stock exchanges should accept that. So our price name issue chesa, that we call it as book building. See, as I told, building. So you are constructing it. The issue price ni based on the demand, you're constructing it. That is what book building is. Okay, so this is all about unit 1, guys. Now we are coming to the unit 2. These two are very small units. Okay, simple unit: acquisition of business and profit prior to incorporation. So two chapters unnai ikkada. So first we will see the meaning of acquisition of a business. See, acquisition of a business, acquiring a business. You're purchasing a business. That is what acquisition of business. Purchasing a business is called acquisition of a business. Okay, see here, the business acquired by a corporate body. Corporate body is nothing but a public company from a non-corporate body. So XYZ company అనేది ఉంది, XYZ company ఉంది. See, RL is nothing that we are a partnership firm. So XYZ company is purchasing the RL company. See, a corporate body is purchasing a non-corporate body. That is, non-corporate body is either sole trader or partnership. That is what acquisition of a business. Acquiring a business or purchasing a non-corporate business, that we call it as an acquisition of a business. Next one వచ్చేసి purchase consideration. So under purchase consideration meaning ఏంటమ్మా? See, if I want to purchase a mobile phone, simply I will give the cash and I will purchase the mobile phone. But whereas I'm purchasing a company, ఎట్లా నేను purchase చేయగలుగుతాను? Simply I can give a cash and company purchase చేయలేను కదా, because a company will have assets, a company will have liabilities, a company will have so many things in it. So etla nu purchase chesavu, that is what purchase consideration is. Okay, so for that we have three methods. First one is lump sum method, second one is new payment method, and third one is net asset method. First one, as the name says, lump sum method. Okay, so lump sum, oka lump sum amount ichi నేను ఒక కంపెనీని కొంటున్నాను. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యాజ్ వి సా, XYZ RL company ఉంది. సో XYZ is paying 1 crore to purchase a RL company. That we call it as a lump sum method. So ఒక lump sum amount ఇచ్చి మనం కొనేసుకుంటున్నాం. That we call it as a lump sum method. Second one వచ్చేసి net payment method. So this is not new na. Net payment method. See, net payment method ante, see here we are giving entire cash. Okay, but whereas net payment method ఎలా ఉంటదంటే, it can be either through cash or it can be either through shares. So XYZ complete గా మనీ ఇచ్చి తీసుకోవట్లేదు. So it can purchase through cash or it can purchase through shares also. So XYZ company RL కి ఒక 10,000 shares ఇస్తుంది. That is an example. Or it can be through debentures also.
సో నేమ్ ఇప్పుడు తెలుసుకోండి, ఇంకా ఫ్యూ మినిట్స్ లో మన డిబెంచర్స్ అంటే ఏంటిని కూడా మనం వి విల్ లర్న్. సో ఇట్ క్యాన్ బి నెట్ పేమెంట్ ఇస్ at the end payment can be in the form of cash or shares. Net asset method ante it's one of the important method. Okay, net asset method. See, the non-corporate body will already have some assets kada. They will take all the assets from non-corporate body nunchi, they will take all the assets and then they will minus all the liabilities assumed. ఓకే, సో ఆ కంపెనీలో ఉండే అన్ని అసెట్, ఆ కంపెనీకి ఏదైనా బిల్డింగ్ ఉందంటే ఆ బిల్డింగ్ తీసుకుంటారు, ఏదైనా మిషనరీ ఉందంటే ఆ మిషనరీ తీసుకుంటారు. ఆఫ్టర్ దట్ దే విల్ మైనస్ ఆల్ ద లయబిలిటీస్. దట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ నెట్ అసెట్ మెథడ్. Okay, so these are the three methods. Lump sum method and completely I'm giving amount and taking it. Net payment and it can be either through cash, shares or debentures. Net asset is assets minus of liability assumed. This we call it as acquisition of business. Next, either in detail have given here. Next one is profit prior to incorporation. Very, very important, guys. Okay, very, very important. So I think the time is up. So we will continue tomorrow. This is the only biggest unit you have. So everyone understood till here, whatever I taught? Yes, ma'am. Yes, Sure. ma'am. Everyone understood? You have any doubt? If you have any doubt, you can for sure ask me. So my only request is that, see when I teach, you will have understanding only of 50%, guys. Okay, so after the class, you literally open the book. See, just it will take only 1 hour. And see, out of 5 units, you're going to study only just one unit. Adi kuda oka part da chadavutunnaru. So just give a reading. Okay, give a reading. Tomorrow again we will meet kada. So if you have any doubts, for sure we will discuss tomorrow in the class. Ma'am, Everyone only okay I with did it? not understand the tabular form is there, right, ma'am? Okay, journal entries. General entries, yeah. Okay, The okay, table I did okay. not understand, ma'am. That's Okay, no problem. Tomorrow we will have a quick discussion on that. Huh? But yeah, what you okay, do ma'am. is that if you have the textbook, a journal entries ni just ఒకసారి read చేయి. ఆ కింద narration ఉంటది కదా, you will have a narration. With that narration, you try to see, you know the meaning of application, you know allotment, you know what is the meaning of call. So based on Yeah, that yeah, ma'am. meaning, based on that meaning, you try to implement on the journal entries. You will for sure understand. That's what I said. But that's what I said. 50% the class lo understand అవుతుంది మా ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా మనం చెప్పిస్తే కూడా only 50% will go to your head. Next 50% ఎప్పుడు వస్తుంది అని అంటే once you open the book, once you literally take your pen and do the problems, then only you will have the 100% conceptual understanding. So it was a simple homework. It's not a homework. For your better understanding, just open the book, read the contents. Whatever I thought that you read, that is more than enough. Okay, guys? Yeah, Okay, okay, ma'am. ma'am. Okay, ma. Okay, then. Okay, meet you all tomorrow. Bye, guys. Yeah, bye, ma'am. Bye, ma. Bye. Thank you, ma'am. Bye. Okay, ma. Bye.